mienu aboya ma etiefo nyina ahama makwaba emrade nchaman radio de okuno ba ko na chipo enkuno ene eye efiada wasana bosumi de toso aduonu ba ko wa fimpim mienu ene aduonu ensiemu ebraso se awia premtobreka se yesa ka yede somo ene wie na eneni musema beti bi ene se Ghana Mampani John Dramani Mahama ede atoda twentwese asundie ena ehia ewo oman konkono Ghana mu ha na Mampani John Dramani Mahama oguswa kasache mu trese sagla me house no enche wo bewie na yede kase ni bepiemu ewo achiase amane boy free ho ba no twentwese enti mienu si wonipa mienu ntemenam so amaba ko eti nananom ensiedo asiye ehwe se biadwunu mu yare kasache mu trese wo mahunu se ya chechire nkofo bebre ewo santimantem wo kosa wo mo Midoka say ye koju upon kroma de na sembi kwadan kwoto midoka say de kwoto abo asem no egu na esema hodo bi kare we nim ho na yabo ne bede ere esomo ene awie abofo bi adaroma na to simani bi ama enyanum benu enya hoodin asinkonya yebobo so ere asomo ene awie Big Joe Paint Enterprise that could eka hu be a special eyes on this matter of Sokoje Vago Target Electricals and Home Appliances omunyina eye abofo awie mu boye chibede midin edimame akosia akomene chimode hema ya ofoyu akaseni nchomuni Abuse your free semnasi na me hyasie ewo eye achiase na achiase no eben aboso eno ewo Prestia Huni Valley masini mu ewo atoya mantemu na amanebo free hoba no echemtwese na no kwede etwam ya na enipa mienu na bakudidin ene Augustine Buam wane abrantie bakubi to ye friend Kofi Yene na wano wanya finsha no aduonu and 24 years na wane eye papa ye friend Augustine Buam to kwesi wamu ntema chese binim de akwate bayara hu mama ntokwai etumi efrase salom na wabra asasem weto from central force ye de ni edidi akire nkakra kwọhwọ ekobusemu enchiremu na eye amadebo kakra mu editu dwom chemchese eye nokre eye Auguste na face Kofi Yene wa mabuhia no se abuhia mienu no entokwa wo mu ntam gidigidi ene sei asase ho entoko wese ya media eneja ekoso ho nkakra sa ene etode bi wa na kokwa no tumi sode madwene nya adwuma ene abuhia mienu wa muka twuma sehu obia no betumi apata mu kokoko didi mu watema obia bra na wo mogya entokwam ene se na no ya wada na se eye wukua dai ekwa ba se eye owura Augustine Bua wanu empempe wati na nanom ensia do ne babako a wono so kada ya bi na otwi edidi ne dwuma kakra okrom ho edi kwatwa mu ewo Kofi Yene na mu fie ni ma Kofi Yene na so pia mu ewo achiase ho na edia dodo na edi friend no bone samrani eni poba wati ya brante ne one se he umoto share one farm be fa ye fie ha ni bio eni se akon ko ka chere papa eja wano so ekowra mu ho ka na adwen chere na era so ma santu kwai so de ya eye Kofi Yene na di edi pogbe sa wano so abo no ho sie papa season si bi me chere pasoa ehye no ho ne to koni kase anim sa no wade wo eye owura boa ama me no ka se de ko pie mu ewo eye ayarsabia adakota foja no so hwesenka bia wambatimi asoni kwamna so wo ye timkeja na akoba se eye Augustine Bua eti nadanom ensiedum na basa no na ya posife o mantem won so and America tentam so wombachi ye Kofi Yene na pobai an prempren de no so dem ewa posife akachia ehwehwemu guso ekoso ewa semwemu na sese no so de onipa wanya de baby kwa ye Augustine Bua yi wono so abetodwe chemchese yade no akwhye emukrobia eno ewo takwa aban ayarsabia ho asemwe de befreche bebebia no enya de ncheman kase ye be waso esi ewo ho de berada yade ni tremu wasantemante mo kumase na atna ya eno ene hwese biadwumu yade ewo kumase eno ena akasa tremu chose omahunu se spiritual healing center bi ewo santemante kumase a nipa dodo a wache wo mogu ho no mo asabi wo wadwumu yade enom wo mo ya makomako 2000 asese no wo mo ankasa gina won tume so na ni wakwakoyi sa nipa ni nyina ede afiri ho no mo opanyini kwantrefa wo no ne dasa atna ye we ya no no eye Dr. Eugene Kobla dodoye wo no ene nsem trefo di
nkromo no chechense mu kire se wo mo ho no mo no mo de wo mo wagidie mapaye papa apasa sa healing center no eno na betimi age wo mo afri sebi wo madwere no a ho atochema no ho no mo de mo nim se kane papa mu no ya pomodin kwaso na wo se kanipa etimi fa na ne wo timi nya na yaresa na mom wo nipa na atena se na se na busua atena se no mo hunu se wo se yede hye ne fa ha se na sa ne ma bi se ye no na ebia betimi abo yede hye na ma ne ho ato no a wo mo nhye da ni ho asem bia kana ade ba ko ama se se no wo mo tu sa na mo ni nyina no se sa spiritual center ko na mo de o mani akejie se wo mo ko wo mo so no kane na nko mo wotu mekrata ekura wo mo anko mo timi de hwe wo mo asebe wo mo adwemu yade na so se no wo mo krata na wu da empanyimfo abo mo so abo mo asenka emprempren wo mo mra na nka ebia anko mo ntimi mra na eja mo renew wo mo license na so besin ne enya de wo mo efi mpanyimfo abo ho ye fita duku a wo bubu nua ede egu wo na so mu enne ka ho bi ama mpanyimfo ekasa kire mu kire se de ade na ye ne de wo mo kasa tutu na mawo akwasa asori fio sayare sabia koro no na wo ma bomodia akwakoyi nipa no wasebe wo mo ewadwemu yade ni nyina ede afi ho no mo Elsie ya toso ya kuyenim ewo enselfu from Ghana Montpellier John Dramani Mahama ena eka seigi. Wapenyi edi atuja echemche se wiasima ye weidiem. Wobia ne de eja waya eyane dene de yenefem. Enti se bia obi ye Muslimi ni, obi ye Kristo ni, obi ye Buddhist ni ene de eka honi nyina. Ewo be hie papa se nyina be de de be hye ya adwem. Akai ahye no se ye nyina dam. Ye Ghana fo emma enti se bibia ni a enti se ye to ye bo ase ne ma asundue etumi edi hini ewo bebia bekobia. Na papa ideti wade sa asemwe eto jechemche se enchepi ene beto aba fontinta fidie no so se wosofu bia wade wo prichi ena eja wakoka kansem bia fa ye prophet Muhammad ho ema ba sa no de ye kokko so de na adwene nya adwuma kura ya che wosofu etumu na wabra ya che wosofu na eja muslimi ba ko bi gina nachi ende ode me man wa kire se srab kama na ba ne sa no obi aka se oh papa yi na de be na wo ye ma me do ka se di ya ka ho asema ma sunye etimi aba bibia no so etimi ayeboko ewo memka ede na aka ho bi amagana mampanyi John Roman Mahama ede tujo chemche se wo benya papa se de bia dan yanka se radio ye weni yanka se radio ye weni yanka se radio ji wedi minji wendi ti de bia menti me ho ase baba sa no wase abasa na Ghana to ko betumi asiye papa basa no so a emu nkodan mu mani mu merema no yenyina ye bebre ye papa nti okoto sre se ye bema asunwie a Ghana ye wadada no atimi atnase akosi eweye papa na ne kwakra mu no ana wadi tujwa wo chemche se Ghana hase rube piem ewo ha amamra constitution ni ema obia ho kwan se bebia wugidi akira se kwa rutumi kwo ho na eja akosom ewo ho na yede sa eye freedom no social so na no kire se enye wunya platform bi no wugina so wo kasa kire obi ti se de sebio wano so de na wo so na enye papa bi no se de bi wo de na wugidi no bomodin na gidi na nipa kron so de no wo mo ne homodin a na wano so engine di ewo ho ye papa na bibia so entimi enya kama ewo eye omanga na mu ha sei enti wo pie eye gomo fete wabra na Assemblies of God general meeting bi ekoso ena opanyi kese Ghana Montpellier John Dramani Mahama edi efutu semwei eto yenyina yenim Ghana Montpellier John Dramani Mahama wogusu a wokasa na we ya probomu ene papa yi na ma wodi na ni kwekire mu ewo baby a empanyifo sha asese wo mu esi saglemi housing project yi na yenyina ye nimsem dada sasa edan ya empanyifo si yesen kenu no ka affordable house ne ho no akwakodu mpempenso bi ase wo mayi wo mani di amadan na edan na kwa gina na so na nso sapa so mo bewie ne so akwakoda ne buachi bi de yi ene na ka ho bi am Montpellier John Dramani Mahama akwakopie mu ho no mu a wode na ni akwakọbọ apro no wieye wo kasa kyerkyere mo kyerɛ sɛ no kwasɛm nie wo babɛyɛ mampanyi ni ɛwɔ mayi mo no enya de obetinya yi nani amasagleme housing project ne da biara da ɛyɛ dan ya wɔ so otimi de wɔn saka na wo wie na somdue kwansom wo sɛ ne sanse mpanyifo yi wo mani nti ɛne wo yɛ sahodoɔ bi a na ɛwɔ wɔ dan ni mu ankasa bre betimi kura yɛ adwuma bi no akorɔmfo arɔmfo nkrasefo bi a wo de wo mo kɔ ba wo so mo bedi ba wade komfortachi amwafo wo mo kɔ akɔwurawura dan ni mu atwetwe
twetwe wayes ne adanse ho niema ni nyinada nanso ni nyina mu na baba ye ka da ho no mu a aba beto aban so ene omo behwe no maye ni yie wose ayere so a nyame ya domu a afefofo ye ba behwe mu no ma che boso mi ni mo no na ene wode beye adankura makom ebeye 700 na chere se wose ni nyina wi no kura no wi a omo san so de ma han ya obeje ne Ghana cedis mu a enkonkoye dollar sembia Ghana Mompani John Dramani Mahama. This is how it's going to look when you come back at the end of next year. As the developer said, 700 units by March next year we'll be able to commission, and another 1,000, actually total of 1,500 by end of next year, by December next year. This was a vision that was started by Professor Atamils, and I came and continued it. Unfortunately, when government changed hands, there were some issues, legal issues, and the new government said they wanted to investigate, and so in the meantime, the project stalled. Now, the unfortunate thing that happened was, looters came in and stole everything, the cables, the wash basins, the baths, all the fittings, electricals, bulbs. They even took the telecom cables from underground. Onipo Kasai, Ghana Mompani John Dramani Mahama. Abusia enchepi ena rashe bejani ono so marishe wo ofuasi ayirebi eye honorable kojo upon enkromade na asem koda court batan so wonka bi mano esa said yakoso e wo manga na mu ya no wadwunu wo wonte ase ene sei wo chemche se eye supreme court fo no me kire court fo no eye adrumra sese wo mu vacation no mokom na so kame akoye se yi mpanyifo bi a court fo mpanyifo bi a wa mo de dani nadan wa mutumi kwa ekotena asem no so na asem na mokota so na de ye mo a potoka se be na selective justice ene na ka ho bi amande petition one man emprempe de kopie mu e wo court bat na court e hye ne se enne no betena asem no so na wotumi pense emum na enne me no ka se de omako asetena no asetena ne ba na wie ye de court ka ne se asem no se bi ase wo hye bi bia ni ma ya tentenfuru kwa eno ti wa bo asem no atoagu da ba ne san wo bra ye kojo upon kroma pie free court dem ho ene sem trofo ye bo pri ne busa se honorable de na akwakosi wo sise de court wa desmesi asem no kra na ne nyina chine nya de ono so ne council fo ebetena se ayenhwe han da mo se kwabio ebe bo so a enkwoti se obenya ne ho nti ase ne de enya de a woje na home. But in the ruling, some very interesting pronouncements. For the first time, the courts have admitted that some cases are being treated different. Those are the words of they are being treated differently and expeditiously. Why? He doesn't say so. But then he proceeds to say that, in his opinion, that will not amount to a violation of the constitutional articles that we have raised in this particular matter, and that he thinks that that will even be in the interest of the accused persons. We've asked for a certified copy so that we can peruse it some more, and then on the advice of counsel, we'll take the next steps. Very much so, but we'll consider it. I'll leave it. Afosi ayebi mrashe bejani onmanya for eye kojo upon enkroma wakasewe ya pe na de mranim ni eye lawyer Frank Davis so de to so wo chimche se ampa court akasa said de odin ka cheche bu pepepe no court akasa na court kasa san so de wuntumi nyina baabi en challenge court de behia ne se bia wo so dani de no be kwa appeal san kwoti se be ka wasem no e de amount eto oti se de court aka no wajitum na emom no so nya de a wo mo so wo mo fa ne sasa kwada mutu wana mon papa. Court, I believe you heard the submissions. The plate of the Honorable Member of Parliament relates to a violation, a continuing violation of constitutional provisions. The Constitution is the sovereign will of the people, and it behoves on all of us to hold it sacrosanctly and defend the provisions of the Constitution at all times. We are not here in the Supreme Court just for purposes of grandstanding. The constitutional rights of the accused persons to a fair trial is being violated by the exercise of the administrative discretion of the Chief Justice, that their trials be conducted in the legal vacation. That is our challenge. We are not saying that
they should not be tried. What we are saying is that the continued trial of the cases in the legal vacation offends their right. Abusi opinion okasa ye mranim ni ema eye ofosi ayere bi mrahye bedwani onmanyafo lawyer Frank Davis na ewe yatine ne Big Joe Paint Enterprise na medi ho dance akanfo ere ama ene ewe sanse wo painter ne boa esanso eda fom dia na eye ho na esese wodi wani akire mu ewo ho na paint ne say foreign painting ko ade a bomodi a se woni eye Big Joe Paint Enterprise bedi ensawoso wo pani dodro mu ba bakuma okwa wo sabetimi akabi ni bono eda fom ye papa bibia ni so a na wa frenom e wo 0557599133 obajo so na bibia wo bia watumi ne wo edi enkomo e wo ho that school na ye kwa akobie account na eba ne se wo savings account ye bie shares account ye bie child education account ni nyina ye bie dia ma fixed deposit ni nyina empanyfo se yeguso ye bie ewo ho wo pe eye susu loan afenso wa bie dwuma wo pesika dia hyemu wo kwa won so yebetumi ama sika ne bikama le ya se mrane eda no so obetwe wade kakra na de bia no kwa yetumi asama obio se hwebe kwa ye wo ho wa sekropon ye wo dia sonso ye wo ho dunkwa ye wo Central Market Former Corporation Danimo da wo pe eye atna ye kase no so a ye ben eye Forestry Commission na from penyufo e was 0332228000 that's kumpanyufo ebejo so na enkomo bia wo bia wa matumi ene wo atwetwe e wo ho special eyes eye insukrigia aba adwama so afen so woni ni nua eye smart up mineral water eye su a eye FDA fo nyina agea tomu de stamp na sisi bam esanse yensu papa wonuma emma eye nipadua no timatobia entimi emba ho enenti eye na abafie party na ebekoso wedding meeting garden occasion babia ye no musuo dia na yensu mienu na owodunko hase na openso yi bidodro mu atu atonwa adasa impo open makuma eye nipa ba ko penchen na obenya nso yi bi ewo ho eye ma akosia prince da wo ben eye leader butcher drugstore no ewo BOT for nay ewo 0545805261 obajo so da wotumi ama ehwie ebi etimi atoye to so ewo eye awia premtobre kasie ne mu ede asom etiefo Trofo abedi echiripanyi de ma NDC amanyoko no eyora Mustafa Gbande wono na kasa chimu chose ade ba ko ha adwene ye papa ne se yafunu ba ko mma na obesa so atwa wo ho na ne ntokwa gidigidi na se mente me ho ase 90 twitwa kunsun mu ne papa mu ebe kwaso ewo mo ntem na de nti amane kasa asem nyina no eye se wo so ye panyini ewa amanyoko NDC ne mu no watena se ehu no se dan ne de nyina no sa asem betimi asi ewa amanyoko ne mu a na ejina ne nwa amanyoko ni na so na ne etime ba obi wo no mu a wa amanyoko ni mu na meka sai woni ne nyaa na ebo wo ba banya tumi kakra bi a na obo hu sopese wo de tete ne nyaa na fa hu de so obi wo no mu so a na wa amanyoko ni mu na nyame abie kwan ama no na ne wa sha asese wo ye yie oni pa ebe ya ne ya kasa so ye ni nyaa da ne da ni nyina wo ne ko sa so ne ba akoba ne se ya na ka ne kwa koye se ase ya ho ye ho ne ya peye ho asem da bia ye tu fo so baba ho mode akọ wani mu abrabom wo sa so ko wani mu abrabom na sa so ye wu ya eba ne sanu na ebe ha adwene ye papa wo se na ndi se manyoko ne ti aba mu no a wo ba mo mode ye papa se bibia be kwaso toten e de amaga na ade hye no ma wo bia so ye ndi sini emfa ne ye ndi sini hotan emfa nse ne mu ma abato nkoduru so ma nipa ne nkosom na no enkwa kasa so mesi ana so bente ho ahinti mentu aba eba sanu a na mpuntuo no mo pese o mutu o mo hono pon no enya de a ebetimi akoso ye kura. In the last 1.5 years, their positions will say, oh, give it to this young man. People will say that because I don't like him, don't give it to him. Nonsense. Which individual created the NDC? And we glorify this nonsense among us. We destroy people. Meanwhile, when it is done to us, we do not like it. You only get to complain when it is about you. But when you are part of the people doing it to your colleagues, you don't see the pain. But yet we go to church. Even if you serve the shrine, me, I have tasted the tree. You have not tasted the tree. There is no juju I do not know. Even in the shrines, there are principles. In the Quran, there are principles. In the Bible, there are principles. That you do not do unto others what you don't want done to you. How can we come to the point where comradeship is dead in the NDC?
We are jealous of each other. When an NDC person is getting rich, his enemy is from within. And yet we do not see that that is a problem. Because power has come, people have come, people have become big. They rather think that others should go down. But let me tell you, many people are like me, but some are not like me. I am the type that when you hurt me once, I will hurt you twice before we reconcile. Twice. Those of you who have known me from my days of Deputy General Secretary knows who I am. If you insult me, I will insult you twice. Because you see, it's important that you don't waste your wife's energy for a fool. So when somebody is fooling, meet him with foolishness. So when you are fooling with me, don't think I'll be wise. I would rather increase the foolishness in me to let you know that I have a bigger degree of foolishness than yours. Please, if you destroy what belongs to somebody today, you may think that you are enjoying. We know the beginning, we don't know the finish. We know today, but we don't know tomorrow. But let me tell you, God does not miss it. Whatever you sow, you will reap it. Whatever you do to somebody, there is no one who has conspired to destroy somebody and yet has. Onipo okasa ye aye trefo abi de chiri de ma MDC amanyokio no ni nyamfo Mustafa Gbande. Salom Dramani eye wonipa bako no so di eye civil society organization Arise Ghana for wodimu akutini ye papa na wapanyi ade atuja echemhwe se eye wasofo hwe yekua ye ho ensem so metre honorable Eric Opoku wodeni amane akade bebregu akwama so muhwe papa ebetumi aboa Ghana yekua ye ho ensem ye papa eno to wakoto sre se eye wodi wuramu ewo ye mrahye bedwafia eye wo ma maka ni nyina support de papa sense papa no eniama ne akade odi egu akwamsi yebiem tu wo se chapa ebetumi aboa Ghana yemputo mutitiru yekua ye ho ensem sunsu so wasere mu nyina seba montan na chi na munjintum na emboa ema Ghana yanso yekua ye ho ensem entumi enfa ne timapa enfra. We cannot talk about President Mahama's food and agriculture policies without mentioning livestock and special crops revival. Under this policy initiative, we have the following: the famous Nkukon Kiti program, that's backyard poultry initiative targeting women and youths, farm to table framework for large, medium poultry farmers. Yeredua vegetable development project. This is greenhouse farming, irrigation supported open fields, and nationwide vegetables nurseries for home gardening. The impact so far: scale up domestic poultry production to reduce reliance on imported poultry, improve food security, and empower smallholder and subsistence farmers, create sustainable jobs. Now, our objective, unbiased, independent assessment of the leadership, reliance on imported poultry, improve food security, and empower smallholder and subsistence farmers, create sustainable jobs. Now, our objective, unbiased, independent assessment of the leadership of the Minister of Food and Agriculture. We acknowledge that the Honorable Eric Opoku assumed leadership of the ministry at a time when Ghana's agricultural sector requires significant structural transformation. We dare say his visionary leadership is turning things round. The intentional actions to translate policy commitment into measurable improvements in the lives of farmers, consumers, and the economy is highly commendable. While at it, we believe that more must be done to institutionalize these reforms beyond individual political administrations. Ghana has witnessed several agricultural initiatives under successive governments. The recurring challenge has been continuity, evaluation, and sustainability. The reforms currently being implemented by the Honorable Minister Eric Opoku must therefore be supported by legislation, if not yet done. Institutional systems, reliable financing, and measurable performance indicators. Ebusia Salom Dramani Enka ena Ewiati Vego Target Electricals and Home Appliances Ewa ena ye kwakwaji bulbs Ebano ye one-way gang all gang nina Yajibi ewo home Ebanisi cables rod na ope ceiling and standing fan with TV fridge nina brasa hudo bi awope Oramu ewo Vego Target Electricals and Home Appliances won sabe to me akabi ewo ho China 4 putting ya be nina wotombi ewo ho afempo so wo print bi si wadada ena ni key sayira
wokɔ obenya bi atɔ ɛwɔ hɔ wopɛsɛ wo si dan fiti na hyase ɛkɔpɛ na wie yɛ so nko ade a fa wani kyerɛ mum ɛwɔ vego esan so wadanse ho nneɛma nyina bi ɛwɔ hɔ enkwada school bag no mpanyifo de ne nyina ne yɛtɔ bi atɔn ɛwɔ hɔ yɛsan so etu bi atɔ ɛwɔ hɔ ne nyina da wo de abɔmɔden so ɔbɛbɔ awura mu ɛwɔ vego target electricals and home appliances yɛne ɛyɛ old iron free park asiem ɛna edi enhwɛni mu pɛ wo 29 ɛtera mines gate asa de wokɔ jama kwa no so sana ɛhɔ pɛ ɛna yɛbutu yɛni yɛndwuma ɛwɔ hɔ vego se bibia nya no wate na homem ɛwɔ 0545501710 and 0557235569 obejo so wase niema na abobɔ so ni nyina se wutu akɔtɔn woyi ni makomako ni nyina no akwanya ɛwɔ hɔ ɛde ma ɔdasene bia yenyina weisue na awia promtobrekosia enne fiada de yenya de bɛso mo ni nyina yɛfa ni nyina esi ɛwɔ ha ɛfama yɛtiefo yɛdamase ma mo kyime fidie no ɛto ɛyɛ adiekuno baako na twipɔn enkono wɔdoma kuma wɔhwɛ mo afenso ma mo bɔwura mu ɛwɔ abafontin tafidie no su nyina yɛse yɛdamase a ɛnsa da mimidin ɛde ma me akosia ako awiemene Shimoda hema ya ofuriwa yedase.